পৃষ্ঠা 182। বাংলা লিপিতে পাঠ পড়া চলছে। মরিয়া, I sin the fearfulest thing. Kathleen leaves her wheel and looks out. God forgive you. He's riding the mare now over the green head. And the grey pony behind him. Moria starts so that her shawl falls back from her head and shows her white tossed hair with a frightened voice. The grey pony behind him. Kathleen, coming to the fire. What is it, S.U. at all? Moria speaking very slowly. I have seen the fearfulest thing any person has seen since the day bride Dara seen the dead man with the child in his arms. Kathleen and Nora, wah! They crouch down in front of the old woman at the fire. Nora, tell us what it is you seen. Moria, I went down to the spring well and I stood there saying a prayer to myself. Then Bartley come along and he riding on the red mare with the grey pony behind him. She puts up her hands as if to hide something from her eyes. The Son of God spare us, Nora. Kathleen, what is it you seen? Moria, I seen Michael himself. Kathleen, speaking softly. You did not, mother. It wasn't Michael you seen, for his body is after being found in the far north, and he has got a clean burial by the grace of God. Moria, a little defiantly. I am after seeing him this day, and he riding and galloping. Bartley come first on the red mare, and I tried to say, God speed you, but something choked the words in my throat. He went by quickly, and the blessing of God on you, says he, and I could say nothing. I looked up then, and I crying at the grey pony, and there was Michael up on it, with fine clothes on him, and new shoes on his feet. Kathleen begins to keen. It's destroyed. We are from this day. It's destroyed, surely. Nora, didn't the young priest say the Almighty God wouldn't leave her destitute with no son living? বঙ্গানুবাদ। মরিয়া, আমি ভয়ঙ্করতম জিনিস দেখেছি। ক্যাথলিন চরকা ছেড়ে গিয়ে বাইরে তাকায়। ঈশ্বর ক্ষমা করুন, সে তো সবুজ দ্বীপের ওদিকে ঘোটকির উপর চেপে চলেছে। তার পিছন পিছন ধূসর বর্ণের টাট্টু ঘোড়াটা। মরিয়া চমকে ওঠেন, ফলত তাঁর মাথা থেকে শালটা খুলে পড়ে এবং তাঁর সাদা অবিন্যস্ত চুল দেখা যায়। ভীত কণ্ঠে বলেন, পিছনে ধূসর টাট্টু। ক্যাথলিন আগুনের কাছে এসে, তোমাকে কি পীড়িত করছে, কি সেটা? মরিয়া ধীরে ধীরে বলেন, ব্রাইড দ্বারা সেই যে দেখেছিলেন মৃত মানুষের হাতে ধরা শিশুকে, তারপর আমি কোনো মানুষের দেখা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দৃশ্যটি দেখেছি। ক্যাথলিন এবং নোরা, তারা দুজনে হামাগুড়ি দিয়ে আগুনের সামনে বসে থাকা বৃদ্ধার দিকে এগিয়ে আসে। নোরা, বলো আমাদের, তুমি কি এমন দেখেছ? মরিয়া, আমি প্রস্রবণের কাছে নেমে গেছিলাম, আর সেখানে দাঁড়িয়ে মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম। তারপর ওই পথে বার্টলি এলো। সে লাল ঘোটকির উপর বসে, আর পিছনে ধূসর টাট্টুটা। তিনি তার হাত দুটো এমনভাবে তুলে ধরেন যেন তিনি তার চোখের আড়াল করতে চান। ঈশ্বরের পুত্র, আমাদের রক্ষা করুন। নোরা। ক্যাথলিন, তুমি দেখেছটা কি? মরিয়া, আমি স্বয়ং মাইকেলকে দেখেছি। ক্যাথলিন মৃদুভাবে বলে, তুমি দেখোনি মা, তুমি মাইকেলকে দেখোনি। সুদূর উত্তরে ওর মৃতদেহ পাওয়া গেছে এবং ঈশ্বরের করুণায় তার যথার্থ সমাধি সম্পন্ন হয়েছে।
মরিয়া কিছুটা অবজ্ঞা ভরে। আমি তো আজই ওকে দেখলাম, ওর সওয়ারি হয়েছিল আর লাফিয়ে চলছিল। প্রথমে লাল ঘোটকিতে চেপে বার্টলি এলো। আমি বলার চেষ্টা করলাম, ঈশ্বর তোমার যাত্রা সফল করুন, কিন্তু কোনো কারণে আমার গলার মধ্যে শব্দগুলো আটকে গেল। ও দ্রুত চলে গেল। ও বলল, ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন, কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারলাম না। তারপর কাঁদতে কাঁদতে মুখ তুলে তাকালাম ধূসর টাট্টুটার দিকে। মাইকেল ওখানে বসে আছে, শরীরে সুন্দর পোশাক আর পায়ে নতুন জুতো পরে। ক্যাথলিন কান্না শুরু করে। আজ থেকে আমরা শেষ হয়ে গেলাম নিশ্চিত। নোরা, নবীন যাজক কি বলেননি ঈশ্বর ওকে সর্বশান্ত করবেন না কোনো পুত্র সন্তানকে বাঁচিয়ে না রেখে? মরিয়া, in a low voice but clearly, it's little the like of him knows of the sea. Bartley will be lost now, and let you call in Ammon and make me a good coffin out of the white boards, for I won't leave after them. I have had a husband and a husband's father, পৃষ্ঠা 183, and 6 sons in this house, 6 fine men, though it was a hard birth I had with every one of them, and they coming to the world. And some of them were found and some of them were not found, but they are gone now, the lot of them. There were Stephen and Sean were lost in the great wind, and found after in the bay of Gregory of the Golden Mouth, and carried up the 2 of them on the one plank, and in by that door. She pauses for a moment. The girls start as if they heard something through the door that is half open behind them. পৃষ্ঠা 182-তে বঙ্গানুবাদ পড়ছি। মরিয়া, নিচু কিন্তু স্পষ্ট স্বরে। ওর মতো কেউ সমুদ্র সম্পর্কে খুব কমই জানেন। বার্টলি এবার হারিয়ে যাবে। ইমনকে ডেকে এনে সাদা বোর্ড দিয়ে আমার জন্য একটা সুন্দর কফিন বানিয়ে নে। এরপর আমি আর বেঁচে থাকবো না। এই বাড়িতে আমার স্বামী ছিল, স্বামীর পিতা ছিল, 6 পুত্র সন্তান ছিল। পৃষ্ঠা 183 কন্টিনিউড, বঙ্গানুবাদ। 6 জন সুন্দর মানুষ, প্রত্যেকের জন্মের সময় খুব কষ্টের ছিল। তারপর তারা পৃথিবীতে এলো। তাদের কাউকে খুঁজে পাওয়া গেছিল, কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, কিন্তু তারা চলে গেল, সকলেই চলে গেল। স্টিফেন আর শন তুমুল ঝড়ে হারিয়ে গেল। তারপর তাদের গোল্ডেন মাউথের গ্রেগরি উপসাগরে খুঁজে পাওয়া গেল। এই দরজা দিয়েই তাদের দুজনকে একই তক্তায় করে আনা হয়েছিল। তিনি কিছুক্ষণ থামেন। মেয়েরা চমকে ওঠে, যেন পিছনের আধখোলা দরজা দিয়ে তারা কিছু শুনতে পায়। পৃষ্ঠা 183 পড়া চলছে। নোরা, in a whisper, did you hear that, Kathleen? Did you hear a noise in the northeast? Kathleen, in a whisper, there is someone after crying out by the seashore. Moria continues without hearing anything. There was Seamus and his father and his own father again were lost in a dark night, and not a stick or sign was seen of them when the sun went up. There was Patch after was drowned out of a curragh that turned over. I was sitting here with Bartley and he a baby, lying on my 2 knees, and I seen 2 women and 3 women and 4 women coming in, and they crossing themselves and not saying a word. I looked out then, and there were men coming after them, and they holding a thing in the half of a red cell, and water dripping out of it.
It was a dry day, Nora, and leaving a track to the door. She pauses again with her hand stretched out towards the door. It opens softly and old women begin to come in, crossing themselves on the threshold and kneeling down in front of the stage with red petticoats over their heads. নোরা ফিসফিস করে, ক্যাথলিন, কিছু শুনতে পেলে তুমি? উত্তর পশ্চিম দিক থেকে কোনো চিৎকার শুনতে পেলে? ক্যাথলিন ফিসফিস করে, সমুদ্র সৈকতে কেউ চিৎকার করে কাঁদছে। মরিয়া কোনো দিকে কর্ণপাত না করে বলে চলেন, সিমাস এবং ওর পিতা ছিল, তার নিজের পিতা এক অন্ধকার রাত্রে হারিয়ে গেল। যখন সূর্য উঠল তখন তাদের সামান্য চিহ্নও অবশিষ্ট রইল না। ওই যে প্যাচ ছিল, ও তো ডিঙি নৌকা উল্টে ডুবে গেল। আমি বার্টলিকে সাথে নিয়ে বসেছিলাম। ও তখন বাচ্চা আমার 2 হাঁটুর উপর ঘুমিয়েছিল। আমি দেখলাম 2 জন মহিলা, 3 জন মহিলা, 4 জন মহিলা এগিয়ে আসছে। তারা নিজেদের ক্রুশ চিহ্ন দেখাচ্ছে, কেউ কোনো কথা বলছে না। তখন আমি বাইরে তাকালাম, পিছনে কতগুলো লোক। তারা লাল রঙের আধখানা নৌকার পালে জড়িয়ে কিছু একটা আনছিল। ওটা থেকে জল ঝরে পড়ছিল। শুকনো খটখটে দিন ছিল সেদিন। নোরা জলের দাগ দরজা পর্যন্ত চিহ্ন রেখে গেছিল। দরজার দিকে হাত প্রসারিত করে তিনি পুনরায় থামেন। দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে যায় আর বয়স্ক মহিলারা ক্রুশ চিহ্ন দেখিয়ে চৌকাঠ পেরিয়ে প্রবেশ করতে থাকেন। তারপর মঞ্চের সামনে হাঁটু ভাঁজ করা অবস্থায় বসে পড়েন, তাদের মাথার উপর লাল কাপড়। Moria, half in a dream, to Kathleen. Is it Patch or Michael, or what is it at all? Kathleen, Michael is after being found in the far north, and when he is found there, how could he be here in this place? Moria, there does be a power of young men floating round in the sea, and what way would they know if it was Michael they had, or another man like him? For when a man is 9 days in the sea, and the wind blowing, it's hard set his own mother would be to say what man was it. Kathleen, it's Michael, God spare him, for they are after sending us a bit of his clothes from the far north. She reaches out and hands Moria the clothes that belong to Michael. Moria stands up slowly and takes them into her hands. Nora looks out. Nora, they are carrying a thing among them, and there is water dripping out of it and leaving a track by the big stones. মরিয়া আধো ঘুমে ক্যাথলিনকে, কার এটা? প্যাচের? মাইকেলের? ঠিক কার এটা? ক্যাথলিন, মাইকেলকে সুদূর উত্তরে পাওয়া গেছে। ওকে যেহেতু ওখানে পাওয়া গেছে, তাহলে ও এখানে আসবে কি করে? মরিয়া, অল্প বয়সীদের সমুদ্রে ভেসে যাওয়ার বিশেষ ক্ষমতা থাকে। তাছাড়া তারা জানবে কিভাবে ওটা মাইকেল ছিল কি না, ওটা মাইকেলের মতো অন্য কেউ কি না? যখন একজন মানুষ 9 দিন ঝড়ের মাঝে সমুদ্রে ভেসে থাকে, তার মায়ের পক্ষেও বলা দুঃসাধ্য মানুষটি আসলে কে। ক্যাথলিন, ওটা মাইকেলই, ঈশ্বর তাকে মুক্তি দিন। ওরা উত্তর অঞ্চল থেকে তার পোশাকের টুকরো পাঠিয়েছিল। সে মরিয়ার কাছে গিয়ে মাইকেলের পোশাকের অংশটি দেয়। মরিয়া ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ান এবং পোশাকের অংশগুলো নিজের হাতে নেন। নোরা বাইরে তাকায়। নোরা, ওরা কি একটা নিয়ে আসছে, সেখান থেকে জল ঝরে পড়ছে। বড় টিলাটার ওখান থেকে দাগ তৈরি হতে হতে আসছে। পৃষ্ঠা 184। বাংলা লিপিতে পাঠ চলছে। ক্যাথলিন, in a whisper to the women who have come in, is it Bartley? It is. One of the women, it is surely, God rest his soul. 2 younger women come in and pull out the table. Then men carry in the body of Bartley, laid on a plank with a bit of a cell over it, and lay it on the table.
Kathleen to the women as they are doing so. What way was he drowned? One of the women, the grey pony knocked him into the sea, and he was washed out where there is a great surf on the white rocks. Moria has gone over and knelt down at the head of the table. The women are keening softly and swaying themselves with a slow movement. Kathleen and Nora kneel at the other end of the table. The men kneel near the door. Moria, raising her head and speaking as if she did not see the people around her. They are all gone now, and there isn't anything more the sea can do to me. I will have no call now to be up crying and praying when the wind breaks from the south, and you can hear the surf is in the east and the surf is in the west, making a great star with the two noises, and they hitting one on the other. I will have no call now to be going down and getting holy water in the dark nights after Samhain, and I won't care what way the sea is when the other women will be keening. To Nora, give me the holy water. Nora, there is a small sap still on the dresser. Nora gives it to her. ক্যাথলিন চাপা স্বরে আগত নারীদেরকে, ওটা কি বাটলি নাকি? নারীদের একজন, হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবেই, ঈশ্বর তার আত্মাকে শান্তি দিন। দুজন অল্প বয়সী মহিলা ভেতরে এসে টেবিলটা টেনে আনে। তারপর লোকগুলো তক্তার উপর শোয়ানো নৌকার পাল দিয়ে ঢাকা বাটলির দেহটা ভেতরে বহন করে আনে এবং টেবিলটার ওপর শুইয়ে দেয়। ক্যাথলিন, যে মেয়েগুলো এই কাজ করছিল তাদেরকে কিভাবে ডুবলো? নারীদের একজন, ধূসর টাট্টুটা ধাক্কা মেরে ওকে সাগরে ফেলে দেয়। তারপর ঢেউয়ে ঢেউয়ে সাদা টিলাটার কাছে যেখানে খুব ফেনা, ওখানে সে ভেসে ওঠে। মরিয়া ওদিকে গিয়ে টেবিলের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েন। মহিলারা ধীরে ধীরে দুলে দুলে মৃদু স্বরে কাঁদছে। ক্যাথলিন ও নোরা টেবিলের অন্য দিকটায় হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে। লোকগুলো দরজার কাছে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে। মরিয়া মাথা তুলে এমনভাবে কথা বলতে শুরু করেন যেন তিনি চারপাশের লোকজনকে দেখতে পাচ্ছেন না। ওরা সবাই চলে গেল। সমুদ্র আর এখন আমার কিছু করতে পারবে না। এখন আর আমার কোনো তাড়না থাকবে না। কাঁদবার বা প্রার্থনা করবার যখন দক্ষিণ দিক থেকে ঝড় উঠবে, আবার পড়ছি, এখন আর আমার কোনো তাড়না থাকবে না কাঁদবার বা প্রার্থনা করবার। যখন দক্ষিণ দিক থেকে ঝড় উঠবে তখন পূবে ঢেউ উঠবে, যখন পশ্চিমে ঢেউ উঠবে, আর এই দুইয়ের ধাক্কায় দুদিকের আওয়াজে তুমুল আলোড়ন হবে। এখন আর আমার কোনো তাড়া থাকবে না। সামহাইনের পর অন্ধকার রাত্রে পবিত্র জল সংগ্রহ করার জন্য। এখন আর আমি সমুদ্রের অবস্থা কেমন ভেবে চিন্তিত হব না। যখন অন্য মহিলারা বিলাপ করবে নোরাকে, নোরা আমাকে পবিত্র জল দে, ড্রেসিং টেবিলের ওখানে কিছুটা এখনও অবশিষ্ট আছে। নোরা এটা ওকে দেয়। মরিয়া drops Michael's clothes across Bartley's feet and sprinkles the holy water over him. It isn't that I haven't prayed for you, Bartley, to the Almighty God. It isn't that I haven't said prayers in the dark night till you wouldn't know what I would be saying. But it's a great rest I will have now, and it's time surely. It's a great rest I will have now, and great sleeping in the long nights after Samhain. If it's only a bit of wet flour we do have to eat, and maybe a fish that would be stinking. She kneels down again, crossing herself, and saying prayers under her breath. Kathleen to an old man, maybe yourself and Ammon would make a coffin when the sun rises. We have fine white boards herself bought. God help her, thinking Michael would be found, and I have a new cake you can eat while you will be working. The old man looking at the boards. Are there nails with them? Kathleen, there are not. Column, we didn't think of the nails. মরিয়া মাইকেলের পোশাক বাটলি পায়ের ওপর রাখেন এবং তার উপর পবিত্র জল ছড়িয়ে দেন।
এমন নয় যে আমি তোর জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিনি বার্টলি, এমন নয় যে অন্ধকার রাত্রে আমি প্রার্থনা করিনি, কত কী যে বলেছি, কিন্তু এখন আমি অখণ্ড বিশ্রাম পাব। সেই সময় অবশ্যই এসে গেছে। এখন আমি খুব বিশ্রাম পাব। সামহাইনের পর লম্বা রাত্রিগুলোতে দারুণ ঘুমাবো। হয়তো ঘরে এক টুকরো আটার দলা থাকবে খাওয়ার জন্য, হয়তো একটা মাছ যা থেকে গন্ধ বেরোবে। তিনি আবার হাঁটু গেড়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে পড়েন, ক্রুশ চিহ্ন আঁকেন এবং বুক চাপা শ্বাসে প্রার্থনা করেন। ক্যাথলিন একজন বৃদ্ধ লোককে, হয়তো আপনি এবং ইমন সূর্য উঠলে কফিন বানিয়ে দিতে পারবেন। আমাদের দারুণ সাদা তক্তা আছে, যেগুলো উনি নিজেই কিনেছেন। ঈশ্বর সহায় হন, ভেবেছিলেন মাইকেলকে পাওয়া যাবে। নতুন কেক বানানো আছে, কাজ করার সময় আপনারা ওটা খেতে পারেন। বৃদ্ধ ব্যক্তি তক্তাগুলোর দিকে তাকিয়ে, ওর সাথে পেরেক আছে তো? ক্যাথলিন, নেই তো কলাম। আমরা তো পেরেকের কথা ভাবিইনি। পৃষ্ঠা 185। Another man. It's a great wonder she wouldn't think of the nails and all the coffins she has seen made already. Kathleen, it's getting old she is. Kathleen, it's getting old she is and broken. Moria stands up again very slowly and spreads out the pieces of Michael's clothes beside the body, sprinkling them with the last of the holy water. Nora, in a whisper to Kathleen, she is quiet now and easy, but the day Michael was drowned, it could hear her crying out from this to the spring well. It's fonder she was of Michael, and would anyone have thought that? Kathleen, slowly and clearly, an old woman will be soon tired with anything she will do, and isn't it 9 days herself is after crying and keening and making great sorrow in the house? আর একজন মানুষ, এটা ভীষণ বিস্ময়কর ব্যাপার যে তিনি পেরেকের ব্যাপারটা ভাবেননি। তিনি তো ইতিমধ্যেই সবগুলো কফিন তৈরি হওয়া দেখেছেন। ক্যাথলিন, তাঁর বয়স বাড়ছে আর ভেঙেও পড়েছেন। মরিয়া পুনরায় ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ান এবং মাইকেলের পোশাকের টুকরোগুলো মৃতদেহের পাশে রাখেন। তারপর পবিত্র জলের শেষ অংশটুকু ছড়িয়ে দেন। নোরা ক্যাথলিনকে ফিসফিস করে, উনি এখন শান্ত ও স্বাভাবিক, কিন্তু মাইকেল যেদিন ডুবে গেছিল তার কান্না প্রস্রবণের কাছ থেকেও শোনা গেছিল। তিনি যে মাইকেলকে বেশি পছন্দ করতেন, এটা কি কেউ ভাবতে পারে? ক্যাথলিন ধীরে এবং স্পষ্টভাবে, একজন বৃদ্ধ মহিলা যাই করতে যাবেন ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। তিনি নিজে কি 9 দিন ধরে কেঁদে এবং বিলাপ করে বাড়িতে গভীর শোকের পরিবেশ তৈরি করেননি? Moria puts the empty cup mouth downwards on the table and lays her hands together on Bartley's feet. They are all together this time, and the end is come. May the Almighty God have mercy on Bartley's soul, and on Michael's soul, and on the souls of Seamus and Patch, and Stephen and Sean, bending her head. And may he have mercy on my soul, Nora, and on the soul of everyone is left living in the world. She possesses, and the keen rises a little more loudly from the women, then sinks away. Moria continuing, Michael has a clean burial in the far north, by the grace of the Almighty God. Bartley will have a fine coffin out of the white boards and a deep grave surely. What more can we want than that? No man at all can be living forever, and we must be satisfied. She nails down again and the curtain falls slowly. মরিয়া শূন্য কাপটিকে টেবিলের উপর উল্টে রাখেন এবং তার হাত দুটোকে জোড়া করে বার্টলির পায়ের পাতার উপর রাখেন। ওরা এখন সবাই একসঙ্গে হয়ে গেছে। যবনিকাপাত ঘটে গেছে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মঙ্গল করুন বার্টলির আত্মার, মাইকেলের আত্মার, সীমাজ আর প্যাচের আত্মার এবং স্টিফেন ও শনের মাথা ঝুঁকিয়ে তিনি আমায় কৃপা করুন। নোরা এবং এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা প্রত্যেকের মঙ্গল করুন। তিনি থামেন। মহিলাদের মাঝে বিলাপের
মহিলাদের মাঝে বিলাপের সুর চড়া হয়ে ওঠে, তারপর থেমে যায়। মরিয়া বলতে থাকেন, উত্তরে মাইকেলের যথার্থ সমাধি হয়েছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অসীম করুণায়। সাদা তক্তা দিয়ে বাটলির জন্য সুন্দর কফিন বানানো হবে, তার জন্য গভীর সমাধিরও ব্যবস্থা করা হবে। এর বেশি আমরা আর কি চাইতে পারি? কোনো মানুষই চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে না, তাই আমাদের সন্তুষ্ট হতেই হবে। তিনি পুনরায় হাঁটু গেড়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে পড়েন এবং ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।